হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্পোকেন ইংলিশ ফর এভরিওয়ান। বন্ধুরা, আগের দিন আমি তোমাদের বলেছিলাম হোয়াট ইজ আ সেন্টেন্স, সেন্টেন্সটা কি। আজকে ভিডিওতে আমি তোমাদের বলবো যে কত রকমের সেন্টেন্স হয় এবং যে যে কটা রকমের সেন্টেন্স হয় ওই দিয়েই কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি, এর বাইরে কিন্তু কিছু নেই। সো আমরা দেখি কত রকমের সেন্টেন্স হয়। কাইন্ডস অফ sentences. কত রকমের সেন্টেন্স হয়। ফার্স্ট, প্রথম, সেন্টেন্সেস দোজ, বাক্য যেগুলো gives statements or assertions. এর মানেটা কি হলো? যে বাক্য যেগুলো স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, মানে যেগুলো কিছু বলছে, জাস্ট কিছু বলছে কিংবা ডিক্লেয়ার করছে কি। আর অ্যাজারশনস মানে কি হলো? যে যেটা অ্যাজার্ট করছে, মানে জোর দিয়ে বলছে, হ্যাঁ, যেখানে আপহোল্ড করছে কিছু জোর দিয়ে, সেটা হচ্ছে অ্যাজারশন বলে থাকে। ফর এক্সাম্পল, সিম্পলি দেখো, এক্সাম্পল দেখো, আমি জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছি, জাস্ট একটা বলছি, দ্য ক্যাট ফেল অফ দ্য চেয়ার, মানে বিড়ালটা চেয়ার থেকে পড়ে গেল। জাস্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি এটা স্টেটমেন্ট। তো এটা কি হচ্ছে? যে আমি একটা স্টেটমেন্ট দিই। কিংবা দেখো, এটা যদি আমি এ ধরি, ধরো বি একটা দিচ্ছি আমি, ধরো রোজ ইজ আ সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার, মানে গোলাপ ফুলের একটা খুব সুন্দর গন্ধ আছে। রোজ ইজ আ সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার, এটা আমি কি হচ্ছে অ্যাজার্ট করছি, আমি এটা জোর দিয়ে বলছি। সো দিস স্টেটমেন্ট, এই সেন্টেন্সেস গুলো, সেন্টেন্সেস which gives statements or assertions are called declarative. মনে রাখবে কথাটা ডিক্লেয়ার, এটা ডিক্লেয়ার করছি যে the cat fell off the chair, rose is a sweet smelling flower, এগুলো আমি ডিক্লেয়ার করছি। So these are called declarative or assertive sentences. এই দুটো মনে রাখবে, ডিক্লারেটিভ, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট and this is important. Declarative or assertive sentence, তাহলে বোঝা গেল। প্রথম রকম হচ্ছে sentences those gives statements or assertions. For example, the cat fell off the chair, এটা একটা জাস্ট ডিক্লারেশন, ওর একটা জাস্ট তুমি বললে কাউকে। রোজ ইজ আ সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার, এটাও জাস্ট একটা অ্যাজারশন, we জোর দিয়ে বলছে is a sweet smelling flower. Sentences which give statements or assertions are called declarative or assertive sentences. তো এটা হলো গিয়ে প্রথম, ফার্স্ট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স। এবার আমি আসছি সেকেন্ড কাইন্ড অফ সেন্টেন্স।
This is the second kind of sentence. কি হবে? Sentences which asks questions. যে বাক্যগুলো প্রশ্ন করে। Sentences which ask questions. যে বাক্যগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। For example, what did you have for lunch? দুপুরে তুমি কি খেয়েছো? এইবার দেখো, এখানে কিন্তু ফুল স্টপ হবে না, এখানে কি হবে? দিস মার্ক। এই মার্কটাকে কি বলে? ইন্টারোগেটিভ মার্ক। দিস ইজ আ ইন্টারোগেটিভ মার্ক, কিন্তু যেটা আমরা বাংলায় বলি প্রশ্ন চিহ্ন, অর এমনি আমরা চলতি ভাষায় বলি কোয়েশ্চেন মার্ক। হোয়াট ডিড ইউ হ্যাভ ফর ব্রেকফাস্ট? কিংবা ধরো, হোয়াট ইজ your name? আবার আমি এটাকে এই কোয়েশ্চেন মার্কটা দিলাম, or which is called interrogative mark. তোমার নাম কি? তো এগুলো হচ্ছে প্রশ্ন করছে, এই সেন্টেন্স গুলো প্রশ্ন করে। তাহলে কি হলো? সেন্টেন্সেস which asks questions. Questions are called interrogative sentences. Hello. So this is the second kind of sentences. Here the sentences which ask questions. যে সেন্টেন্স বাক্যগুলো প্রশ্ন করে সেগুলোকে বলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। এবার আমি তোমাদের বলবো the third kind of sentence. So the third kind, sentences which express command, order or request. এর মানেটা কি হলো? যে বাক্যগুলো কমান্ড করে, কাউকে কিছু কমান্ড করে বলে, কিংবা অর্ডার করে, কিংবা রিকোয়েস্ট করে। ফর এক্সাম্পল, keep quiet. Just keep quiet. এটা একটা কি করলো? অর্ডার দিল। তোমাদের ক্লাস টিচার বললো কিপ, বেশি চেঁচাচ্ছ, বললো কিপ কোয়াইট। ক্লাস টিচার অর্ডার্স ইউ কিপ কোয়াইট। সো দিস ইজ আ অর্ডার। অর ধরো দিলাম, প্লিজ bring me a glass of water. দয়া করে আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দাও। এটা কি হচ্ছে? তোমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে দয়া করে আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দাও। সো সেন্টেন্সেস which
express, command, order, or request are called imperative sentence. মনে রাখো, imperative sentences. ঠিক আছে, এটাকে মনে রাখবে, imperative sentence. So the third kind of sentence টা কি? Sentences which express command, order or request. মানে তোমাকে রিকোয়েস্ট করলো কিংবা তোমাকে অর্ডার করলো, কিপ কোয়াইট, ক্লাসে টিচার বলছে তোমায় চুপ করে বসো, কিপ কোয়াইট, দিস ইজ অ্যান অর্ডার ফ্রম দ্য টিচার, প্লিজ ব্রিং মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, দয়া করে আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দাও। দিস সেন্টেন্সেস আর কল্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস। The fourth and the last kind, the fourth kind of sentence, only sentences which express strong, এটা দেখো, strong feelings. Sentences which expresses strong feelings. কিরকম? যেমন ধরো, আজকাল আমরা বলি ও মাই গড, কিংবা এখন সবাই বড় ছোট সবাই বলছে ওয়াও, কিংবা হুররা। এই যে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি, এই যে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি, এই যে আমাদের মানে ফিলিং, মানে ভেতর থেকে যেটা বেরোচ্ছে, সেটাই ফোর্থ কাইন্ড অফ সেন্টেন্স। ফর এক্সাম্পল ধরো, আমি তোমাদের বলি, ফর এক্সাম্পল, ও মাই গড। আজকাল আমরা বলি ও মাই গড, কথায় কথায় আমরা বলি ও মাই গড, ও মাই গড। কিন্তু দেখো, এইবার আমি এই সাইনটা দিলাম, দিস ইজ কল্ড দ্য exclamatory sign. Exclamatory sign. This sign is the most important. এই সাইন denotes your feeling. তোমার ফিলিংটাকে ডিনোট করে এই সাইনটা। এই সাইনটা অবশ্যই দিতে হবে তোমাদের। যেমন তোমরা যে সেন্টেন্সগুলো প্রশ্ন করে, যেখানে সেখানে ইন্টারোগেটিভ সাইন দিচ্ছ, প্রশ্ন চিহ্ন দিচ্ছ, এই সাইনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ও মাই গড, হ্যাঁ, what a beautiful, what a beautiful place. তুমি কোথাও বেড়াতে গেছো, তোমরা কোথাও বেড়াতে গেছো, খুব সুন্দর একটা সিনারি দেখে বলো হোয়াট আ বিউটিফুল প্লেস, রাইট? এখানেও তোমার হোয়াট আ বিউটিফুল প্লেস ইজ অলসো আ এক্সপ্রেশন অফ স্ট্রং ফিলিং। সো এক্সক্লেমেটরি মার্ক ইজ আ মাস্ট। কিংবা ধরো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমরা এখন কথায় কথায় সব কিছুতে বলি ওয়াও। ওয়াও বলাটা এখন সবাই মানে এমনি আমাদের মানে জল ভাত হয়ে গেছে। সো স্যার ওয়াও, 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 what a delicious food. ধরো তোমরা কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে গেছো, খুব সুন্দর বিরিয়ানি খেতে, সেখানে খেলো ওয়াও, ওয়াও হোয়াট আ বিরিয়ানি, ওয়াও হোয়াট আ বিরিয়ানি, আমরা বলেই থাকি। সো ইউ আর এক্সপ্রেসিং আ ফিলিং। এইবার দেখো, এখানেও তোমাকে কিন্তু এক্সক্লেমেটরি মার্কটা দিতে হবে। দিস ইজ দ্য এক্সক্লেমেটরি মার্ক, দিস ইজ মাস্ট। সো দিস ইজ দ্য ফোর্থ কাইন্ড অফ সেন্টেন্স। তাহলে আমরা কি বলবো? সেন্টেন্সেস which express strong feelings.
feelings are called exclamatory sentences. ঠিক আছে? So this is the exclamatory sentences. ঠিক আছে? So this is the fourth and the last kind of sentence. So friends, আমাদের তাহলে 4 রকমের সেন্টেন্স হলো। তাহলে kinds of sentence, there are 4 kinds of sentences. আমি এটা তোমাদের একটা সামারি দিচ্ছি। আমি তোমাদের সেন্টেন্স গুলো সব বুঝিয়ে দিয়েছি কোনটা কি, একটা ছোট্ট করে সামারি দিয়ে দিচ্ছি। There are 4 kinds of sentences. কি কি? এক হচ্ছে তোমার ডিক্লারেটিভ or assertive sentences. Second key, interrogative sentence. Interrogative sentences তার মানে কি? প্রশ্ন, যে সেন্টেন্স গুলো প্রশ্ন করে, সেন্টেন্সেস। ঠিক আছে? নাম্বার 3 হচ্ছে কি? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্স গুলো কমান্ড or order দেয়। Imperative sentences. Fourth is exclamatory sentence. Exclamatory মানে which expresses strong feelings. Sentences. So friends, তোমাদের এই ভিডিওতে আজকে আমি বললাম সেন্টেন্স কত রকমের হয় এবং কি কি হয়। তো তোমরা যদি এইটা খুব ভালোভাবে শিখে নিতে পারো, কিভাবে কত রকম সেন্টেন্স আছে, কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়, সেগুলো আমি পরে আসবো। কিন্তু এইটা খুব ভালোভাবে তোমরা শিখে নাও এবং অবশ্যই তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, ক্লিক বাটন টিপে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। তোমাদের আমি এবার হোমওয়ার্ক দিই, যেটা তোমরা করবে আমার কমেন্ট বক্সে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের 1 2 3 4 ডিক্লারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের 3টে করে এক্সাম্পল আমার লিখে পাঠাবো। 3টে করে এক্সাম্পল আমি যেমন দিয়েছি, তোমরা তোমাদের মতো এক্সাম্পল তৈরি করে আমাকে লিখে পাঠাবে। আমি তোমাদের কারেকশন করে তোমাদের মার্কস দেবো। সো ফ্রেন্ডস, আমার আশা করি তোমাদের এই ভিডিও এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যদি তোমরা এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং।